Hello guys, Mom Kasei. I hope you are having a wonderful Monday. Kumatima na enyika komuri muzora nasiti nyaya dzedu regai titange nyaya. Hi auntie, please hide me. Tichazogadzirisa zvinhu zvacho pamberi apa zvisi kunyazobuda zvakanaka. Hi auntie Murisei, please hide me. Inini yangu haisi hayo confession, but ndabva kuteerera nyaya yamabva kuposta about mukomana who was abused by mbuya mukadzi wasekuru tete. I believe inini kuti kama ariko and is real. Isu takazvara tiri two, my brother and me. Ndini mudiki tinongonzwa mashoko kuti we were supposed kuva 5 but vamwe vaishaya vachiri vadiki. So my mom died ndine 1 year ndichiri pamukaka, and the previous year my dad also died. Saka ndiri seni I don't even know kuti vaive vanhu vakaita sei, and hapanawo akada kutipa mafoto. Vanhu vakagovana pakashaya kana umwe chete akatichengeterawo vana vanyamufi. Till today hapana atiada kugara nesuwo pasi and tell us about vabereki vedu. So tete pakashayika mama zvinonzi mai guru, mukoma wamama ndiye akavolunteer kutitora. Takangonogara navo kubva ndiri mucheche, and it was good. Taigara mudhorobha sezvineiwo mbereko yakabva yaramba kubata, vakarambana nemurume, ndipo pakatangira ma1. Takaendeswa kumusha kunogara nagogo mama vanozvara dhedhi, but we were in the same village nekunogara gogo mama vamama. Life started to get real anti zvekuti nhamo inoonza izvo takatozvinzwa kuma next door. Isu nhamo yakatirova tete, tikasvika pakujaira ikatanga kutisimbisa. Tete kuchikoro taenda tisina bhutsu, minzwa dzichitibaya, pakashaya kana akatengera shangu. Maiguru vangu kurambo kwavakaitwa hamenowo kwavakazoindawo ndokunorova vari ikoko. Yaiti kana iri nguva yesama ndaitora mabhokisi ndosungirira makumbo kuti ndiwane kufamba, kozi kwedu kunopisa. Ndati mafuta chaiwo ekuzora. Takasvika pakushaya tete, taiti kana tava kuenda kuchikoro taizora magrisi aya anoiswa pabhara. So this other holiday tete vangu hanzvadzi yababa vakauya ndava kuenda kugrade 6. Nekuona vakatsvukira ndakayemura yelife nevana vavo, ndakachemera kuenda navo ndichitiza nhamo, not knowing kuti ndava kutoenda kujere, at least kwagogo nhamo yaivako. But waiti ukasvika tichidya porridge remauyu tichiseka, you would think kuti maybe vari kudya for luxury, usingatozivi kuti ndere kuvatira, but we were happy nagogo vangu nabhodhi vangu. Tete ndakati ndichisvika pamabhazi mari yakaramba kukana, vaingova neyavo nevana vavo, but ini ndakachema kusvika dhiraivha ati mukwidzei. Dai ndakaziva hangu ndakadzokera kumba ipapo. Chikoro ndaiva shasha hangu zvekuti chero grade 7 ndakapasa. Takaenda ndikanotsvagirwa nzvimbo ikawanikwa ndikaiswa mubhimu bho zvekuti I was so happy. So pandakabva kumba kuna gogo ndakatakura uniform yangu, ndiyo yandakasvika ndichiendesa kuchikoro. Bhimu yekusaidhi ikoko yaipa zvekushandisa, so it was easy. Andi zvinhu zvakatanga kushanduka kupera kwefirst term ndauya neripoti ine mawagona. Ndakatanga kubatwa rafu zvekuti chiso chatete vangu ndanga ndisachiziva chakaita kuchinja, kutyisa chaiko. Bereka achikubata rafu, vana vake vanoteedzera. Ndizvo zvandaiitwa. Ndakanza ndaifanira kurara pamubhedha kozi ndine bhodhi hombe, vana vavo vaizotadza kurara zvakanaka. Ndakatanga kurara pasi parupasa pasina kana kachira. Ndaita iya inonzi fuga ndikuvaridzei, kuti jira raunofuga ndiro raunowaridza futi. Saka ndaiti ndarara, umwe mwana wavo aiti kana anzwa weti anga asingaitiri mubhaketi, aiwetera pakachira kangu ikako. Ndoramba ndakanyarara. Mangwana kuchiedza aimhanya kunoti mama mainini Purity vazviwetera. Ndorohwa inini kukuudzai chokwadi anti handizivi kuti ndakapedzera kuitira wetu NeGumbezi rini. Even my guru wangu always said kuti ndichiri mucheche chaiye ndaibvisa napkin kuti ndiwete kana vamanheru. Ndaichema votoziva kuti ndakuda kuweta, but uku ndakarohwa zvekusvikobuda mututu anti. And I still remember this other day takanowacha ndikatakurira dish aya mahombe aya
kuenda kumba zvekuti mutsipa unopinda mukati uyu. Saka ndakati ndasvika pamba ndakasvika ivo vatosvika kare vakabva vaenda kubedroom kwavo kuti ini ndichidaidzira kuti uye munditure vhoisi ranga risachabudi. Ndakabva ndaedza kuzvitura ndikadonha naro dishi. Anti I'll never forget that day. Ndakatukwa ndikarohwa. That's the day randakaziva kuti my guru wasn't my mother, and that was the day randakaudzwa kuti munhu waunoti mama ingomwa hazvari, hauzi mwana wake, ndosaka akarambwa nemurume. Ndakaudzwa kunzi mai vako vakafa neAIDS, vakauraya mukoma wangu. Tete, I was young, zvekuma 11 years ikoko, but I couldn't hold it back. Ndakabongomora as if ndafirwa ipapo. The news was too much for me. That's when she told me kuti unofunga kuti dai vari mai vako muchifa nenhamo here, muchifa nenhamo muri kumusha here. Pamba ipapo vaigara vakawanda mufunge henyu. Aiti wese aroora aibva avakawo musha imomo. Saka pandairohwa nekutukwa vanhu vaivapo hapana aibata. They would laugh at me ndichinongedzerwa anti. I was given the name Gora. You Kitty, Gora, you know Kitty yemusango iya. So nainzi Gora rekwanhingi. Ndakatakuriswa dhishi riya zvikanzi go back kurwizi unowacha. Ndinoda kuona hembe idzodzo dzakachena. It was late anti. Ndakada kuti ndikaenda hangu mangwana zvikanzi enda nhasi, otherwise ndokuuraya. Ndakaenda ndichichema tete. Ndakasvika panowachirwa pane mukadzi one aitogeza wake. Ndaisamuziva mukadzi eye, akangoti achindiona akatanga kueredza musodzi. Zvakaita kuti ini ndinyarare. This woman tete akandibatsira kuwacha hembe dziya. Ndikatomboti kwadoka chienda henyu kumba, I will finish dasara. Hana kundidavira, akaramba achiwacha, achichema, akati apedza ndokusvina hembe dziya, ndokunditsiga akati hautyi here kufamba wega. Ndikatoti ndajaira, but akabva ati chimira ndikutakurire ndikuperekedze. Takafamba tete kuenda kumba uku usiku. Takatava kuona pamba ndokubva ndipa dhishi. Akati bye bye. Ndakangoti maita basa. Akati chinyarara kuchema. Ani ndakugutsurira, but it was like kundinyaradza kwakaita triggered tears of sorrow. Ndakafamba kupinda pachivanze. Ungati nembwa dzakaudzwa kuti uyu mutorwa. Dzakatohukura wena. Ndakasvika pandaifanira kutura ndikadaidzira. This time it wasn't that heavy. Bankuru murume watete vakabuda vakauya vakandibatsira kuisa dishi mumba. I was so hungry nekuti ndakaenda kukitchen kunotsvaga chikafu. Tete vangu ndokuti iri chero kurishusha sei hariramwe chikafu. Vanhu vemo ndokutoseka. Chero ina smile tete ndakaridya sadza riya ndokunzi ndisuke maplates. Ndakazoti ndapedza grade 7 ndakakumbira kunoona gogo vakati enda mind you tete since ndakaenda nawo ivo nevana vavo vaenda kunoona gogo. Ini ndainzi Sara hatina mari. So ndakadzokera kwagogo ndikati ndinoudzawo mbuya vangu. Vakasvika vakandituka vachiti tete vako vaindiudza zvese zvawaita, wai usingatendi kuchengetwa. So gogo andazombobvera ndavataurira yandakabatana nayo. Mari dzavo dzakati achibuda ndikakwereta mari ndikanotora ndikadzoka kwagogo. After 2 years, tete vangu vakabva vadzingwa nehama dzemurume vakauyawo kwagogo. Ini ndikaenda kwagogo anozvara mama kunogara ikoko. Vakagara for 2 good days vachirohwa nenhamo nevana murume asingatumiri. Akazotevera, but vanga vava kurarama nemaricho. Vakati vachidzokera nevana vavo, third born yavo yaive ne9 yakabatwa chibharo nebenzi. I'm not happy about that how. Vakazozvara futi mwana wavo last born yavo izimke mwana yeye. Last born yavo yakawanika. Ava ne8 years awanikwa. But mbereko yakaramba. The second born akawanikwa. But murume anomurova zvokafira mberi chaiko. Fourth one ari Cape Town pa touchline. I'm not saying I'm happy with everything that has been happening to your children, but what I know is karma akanganwe address. So kana uchichengeta mwana umwe munhu, whether mupenyu or akashaya, just know kuti unokohwa chaunodyara, waita chakanaka wazvitira. Now my tete called me last day saying, vada kutaura neni, but I'm not ready for that. It was just 2 years tete
2 years, but those 2 years feels like a century, Tete. Handina hangu kuzopasa, but I'm here in SA planning kwenda kumusha for good to start a business. Sometimes ndomboti kushamwari yangu, if anything happens to me, Jonas, please don't let anyone take my kid. Ndinokumbirawo ndichengetero mwana wangu, because I truly believe kuti ndiye munhu angandichengetera mwana wangu, because she is someone I trust and I love her so much. Budi variko, he's married with 3 boys. Thanks Tete neprogram yenyu, I've learned a lot. Mwari ngavakuitirei zvidhafu. I really don't know kuti tinowana chii pakubata vamwe vana rafu. Vana vehanzvadzi yako, mwana wehanzvadzi yako. I don't know kuti what do we gain from doing zvakaipa. Mwana asenga dhishi, onzi Gora kid. Aita sei. Hatina chakanaka chatinowana, we benefit nothing nekuitira vana zvakashata. Vana. Unoziva kuti kuno kuSouth Africa kana une nhumbu, ndaiboshandisa magombi kudhara, kana uine nhumbu, kana une mwana, siti repamberi mukombi, ndere vana nemukadzi ane nhumbu. Uchingoapproacha, so ndandiri munyuwani, unongoti uchiapproacha tax une nhumbu kudai, vanhu vose vanobva vaburuka kuti garai kumberi uko. As a nation, we are bitter people. Kuhondo chakunonzi hatiurai vana, we protect children and kids. Even magangster anorura muCape Town anogudza kuti hatibati mwana wehanzvadzi yako, your blood. Ndarwadziwa. Mukawa voice rangu rakuita gobvu, so ndinichiwa kugwadziwa. Ndagwadziwa. I'm so sorry. Unfortunately, message yakatumigwa Friday. Handiti Friday. Handina kuzokwanisa kubvunza kuti saka iye akazokwanisa vakazouya kuSouth sei, akazosiyawo, akazobva kumba sei. Asi even futi pambanzi kwai mai vaifunga kuti mai vako havasi ngomwa, mai guru. Why would she say all that? People are bitter. Tukira mwana uchiudza kuti mai vako akafa needzi. Mwana nguva yese aingofunga kuti mai guru ndio mai vake. Musabvuma kutora vana kana muchiziva kuti hamuzokwanisi kugara navo. Alright, tipinde munyaya inotevera. Tete, I'm a girl age 17, so it started like this. My father was a wealthy man and he was well known, and he has 5 children, all from different marriages. So in grade 4, my father remarried. At first, my stepmom was nice to us. When my father was around at my dad's house, we had maids. But when my father left, she told her maid to stop working and told us to do the work. I didn't complain, so my mother told us to respond and love her, for she was our mother too. She started hitting us, me and my sister Tete. We told our mother, but Semunu angasina mari, she was always looked down upon, so she always said, just tolerate her. I didn't tell my father. I was afraid to break their marriage, so I and my sister tolerated. Chero Maria school fees, she would say, your dad doesn't have money, so amene kuti muchaita sei. But I could not have the courage to tell my father. So I remained quiet despite telling us there was no money for food, there was no money for school. She would host parties or go to trips. My father was a person who traveled a lot, so he never noticed. One day I caught my stepmom putting something in my father's stool, frightened to tell him. I just dropped the food for it to look like it was an accident. My stepmom grabbed my hand and slapped me. I cried and I felt helpless. Then I confronted my dad. But Tete, the tables turned on me. My father started yelling at me, saying, your mother sent you to kill me. I couldn't stand up for myself. I was in Form 4 last year and continued. Tete, I told my father about registration fee, and he said, you give my stepmom the money. 3 days left for registration. I asked my stepmom if daddy had sent the money, and she said that Tina Mari Kutambisa. I called my mother and told her, amenu kuti vakaiwana kupe but mari. She sent it. I registered. I became so determined to pass and did with all subjects. My father was very happy, but my stepmom wasn't. Sometime in December, my father was diagnosed with liver cirrhosis. His stomach became bigger and bigger. Then he got an operation and everything was okay. In January, her daddy was okay. On 11 January 2025, in the evening, he told me and my sister to get ready for tomorrow.
He had a surprise for us. We were so excited for the following morning. My little sister went to his bedroom and door and knocked. No response. She opened the door. No response. Then she opened the bathroom door and saw our father lying unconscious on the floor, naked. She rushed to take a blanket to cover Daddy's private parts. She called me and my other sisters. She called me and my other sisters. Then we first called my stepmom. Then she said she was on her way. As the second born, I told them to call an ambulance. The ambulance arrived, took my father to the hospital. When my stepmom arrived, she told me and my sister to pack our bags. We packed them in a hurry, thinking that we were going to see our father, but no, Tete. She was taking us to our mother's house. After that, we tried calling her to hear how Daddy was doing, but she never answered. Later in the evening, we received the message that our father couldn't make it. I cried the whole night, Tete. The funeral took place, but I was still in shock that he was really gone. When others started school in February, I couldn't go to school. So I want to go to school. So I wanted to ask for donations, even Kuneva Karomba. Thank you. Yeah, I'm really touched. I'm really touched. I'm so sorry for what you went through. That was guide. Especially pekuti kwanzita kwana baba vedu vakadona ndondo kubva my sister tora blanket kuti avafare nekuti vanga vakashama. It's really touching. Vana vanopindana nezvinhu zvinorema nenyaya yemastepmothers. So arikuda kuenda kuchikoro, handizoti anoenda kuchikoro kupi, but ari kutsvaka sponsorship. So now there's the part where she said ndinotsvaka help even kune vakaromba. Ndinokumbira kuti tisaita that desperate, because these people vanobata mushonga havana mafeelings. They don't feel like what I'm feeling. Havana mafeelings. They are ruthless. They don't care. They'll sacrifice you. You will die. Saka tikumbire kune vakaromba. Pane umwe akanyora message, akanyora tsamba. I think you remember a few weeks ago. Pane musikana akati vatete ini ndanoita nekumitisiwa, saka ndine nhumbi yandinayo, ndinoda kuti anyone anoda mwana, ndikutsvaka anyone even akaromba kuti auye kuzotora mwana ari mudumbu mangu, because I'm tired rekuramba ndichingomitisiwa. Ndakamuti you are desperate, I know, but we don't do that. You don't sacrifice mwana wako ari mudumbu. Uchifunga kuti inini I'm tired nekumitisiwa. Saka ndoda kuti anyone anoda mwana, anoda kutenga nhumbu even akaromba ngauye atore. Ndikati what is that? What is that? Mwari, remember kuti ndakamutumira vhesi, ndikamuti remember vhesi inotaura kuti I knew you before you were formed in your mother's. I knew you by name before you were formed in your mother's womb. Mwana waMwari. Kana Mwari achitipa vanhanzi vana chipo chinobva kuna Mwari. Mwari ari kukukumbira kuti ndokumbirawo iwe glory, undichengetera mwana. Vana vaMwari ava, these are God's children. Handiti imi makapiwa chibonzi kwai procreate, but you're doing it on behalf of God. You're many gods. Muri zvimwari zvidiki. Because you're reproducing vana. Mwari okupa kuti ita mwana, iwe bvati handisi kumuda, uya umutore, uya mumuurayi. Ndakamudza ndikati you're not going to kill this child. You're not going to kill this child. Uchachengeta mwana waMwari. Iwe uri kuuraya mwana waMwari nekuti wanitende kumitisiwa. Uda kupa you are even sacrificing mwana wako kunovapa vakaromba kuti vaite zvavanoda nemwana wako. What is that? Kubva ipapo akabva no, I will not do that. Akachinja. Pane nyaya yakabva kuTikTok iyi, I didn't manage to read. Apa manje ndikuona ndasarigwa ne6 minutes. Hello Tete, I discovered your page by YouTube and I always find myself listening to your stories and they've helped
they've helped me to open my eyes nekuziva zvinhu zvakawanda zvinoitika muupenyu. Tete ndakaroorwa zvakanaka muna 2023 ndikabvisirwa zvakafadza vabereki vangu nehama dzose. My-in-laws angu anondida usingaiti ende vanhu vanoziva Mwari. Dambudziko rangu rakatanga a few months after taroorana nemurume wangu. Basa rake rakapera zvisina kana tsananguro. Zvinhu zvake zvese zvikatanga kusafamba kusvika pakutengesa mota. Tete ini ndinoshanda, I don't mind kubatsira nepandinogona napo, asi ndasvika pakuneta nekuti mutoro wacho wandiremera. Murume wangu ndinomuda, mabasa anotowana asi harigari ende mari yake yepay haiwizve kumhanya, inozouya atambura nekuifambira. My husband is a professional mixologist, anogona zvema-cocktails and events planning and coordination. He's been a manager in different restaurants. Asi pakangorora chete zvinhu zvakachinja. Mimba iri kuramba kubata, ndinotoita kana 2 months ndisina kutevera, ndotonzwa kuti miri wangu une zviri kuitika, asi ndikatesta inenge iri negative. I'm sure I've tested more than 20 times kubva titange kugara tese. Ndiri munhu akakura asingatende mumaprofita, asi patakazofambawo kune ma-white garment churches hatina chatakataura. Takangodzwa kuti makaita maroro akanaka zvisingaiti, asi pane mukadzi akanga akabatikana mumwoyo pahama dzedu ari kusunga zvinhu zvenyu, Mwari nemwana. Tete ndinotsanya nekunamata, asi dzimwe nguva ndinoneta. Mwana takaudzwa kakawanda kuti mimba inotobata, asi tiri kubirwa ene mudumbu mangu mune zvakasunga zviri kuitika kuti tiluze all these babies. Ndinoziva kuti kana nguva yaMwari yakwana, mwana tinobata tete. That's how much faith I have in God. Currently, my husband is not going kubasa. And ndiri kunyatsoona kuti ari mu-depression state, achifunga all the opportunities he lost, nekuti munhu aifanira kunge avakunze mushure mekunge wana basa nekambani yaiprovida zvese, asi akazongosiyiwa last minute, vamwe vese vaenda. Chandiri kunyanya kuda rubatsiro nacho ibasa tete. Kana kune anokwanisa kumupa zvekuita, is very experienced in the hospitality industry. Asasvika pakuti chero zvatawana zvinoita kuti tibatsirikewo. Ndinotya kuti azobatwa nemweya wesuicide nekuti ndiri kuona sekuti ndiko kwazviri kuenda. I just want my husband to have something chaanoita chinomuvaraidza pfungwa nekuti akwanise kuritira mhuri. Ndatenda tete, mukazongonzwawo ari willing kubatsira nebasa, ndiripo. Ndiyo nyaya iripo iyi, vari kuti vari kutsvaka basa. Guys, ndoda kumbotaura chinhu one. In this case, hanzi vanogona kumixa, so he works in the hospitality industry. Message yakatumirwa kare, like I haven't been on my TikTok page for a very long time. Andizi wakazowana iri basa. But ndoda kuti since he knows how to mix whatever you'll be mixing, kuda ma-cocktail, kuda chichi, wakatoita Facebook page rao rekumixa. Let us not wait for employers. Do you know kuti kuFacebook kune mari yakawandisa? Utape Facebook page rako uchimixa tunhu chichi, since vati ivo vanoshanda, I suggest kuti iwo vangotenga zvinhu zvacho zvinodiwa vachimixa vachiposta. Facebook grows fast. It's like a village. People say it's a village. You said that post because kune vanhu vanotuka, but it grows so fast and vanobhadhara. Before you know it, ningwati wachibaba pa FB ushandisa futi chirungu so that your target audience can be broad. I am saying this, I think she sounds like she's in South Africa. South Africa in my page, monetizer, so it's very easy for them to make money. Mazono guys, chiro kutsvaka basa chaiko dzimungwa, kana une skill yaunoziva, as long as you have a skill that you know people are willing to learn, unogona kutotanga kana kachikoro kako kekudzidzisa vanhu how to mix, you know, online lessons chayo zvigotoita mari isingaiti. Ndine neighbor wangu inini anodzidzisa vana, akatanga achiita mahomework, achidzidzisa vana mahomework, mukadzi nemurume vadoshandi vanodzidzisa vana mahomework. Zvino chikoro chavo chako vane vana vakawandisa, savari kutoti takuda kuti toenda tinotsvaka pekuitira because kumba space yacho haichakwana. Takangodzidziswa kutotsvaka basa. Dzimwe nguva, let's create the employment on ourselves. To know there's so many ways of doing this. Unoita mari chaiyo, handisi kuti vasatsvaka basa, but in meanwhile vakamirira
kuti vasadhipresewa, ngavadzidzire kuedita, ngavadzidzire kuposta, vachiita tumasmall tumareels wakadai, how to mix chakati, kushandisa chirungu uchiposta, vanoita mari yakawanda. Anyway, nyaya iripo ndekuti memory card rangu rikuratidza kuti harisina space rakuti kwasara 1 minute, saka regai tichingoqoqa, asi qoqeni ndodai. On my sister vanga vachiti vakanyora vakapedza form 4 vakapasa vaivai, then ndikuda vanhu vakawanda, because zvino ndikufunga kuti since you have no sponsor, kuti uende form 5 form 6 uchikumbira sponsor, uenda kuuniversity uchikumbira sponsor, kana ukakumbirawo sponsor, kana ukaita care, ungoendawo kuri kuendawo vamwe. Canada iri kutora imwe iri kutora Canada iri kutora, I think Australia inotora, imwe ichi New Zealand I think iri kutora. Pane macountries akawanda, saka ingoita research yenyu kuona kuti which country, but Canada ine masponsor ina kono kuoma se-UK. Ndona sekuti vanhu vari ku-UK vakawanda. What you want you to do is tsvaka sponsorship dzakaita sedzekumacanada because vana Canada vanenge vane materms anenge ari a bit loose, then wodi ugona kuenda monoshanda ikoko, uchishanda uchizvibhadharira school fees. Handiti ngatiregei kuramba tichida kuzviomesera, because apa hapana sponsor. Utsvaka form 5 wobhadharirwa, form 6 wobhadharirwa, wogarazve. Aiwa, vedu tinokutendai nekuona 29 seconds left. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda. Bye bye. Mother's Day. Guys, Mother's Day is going to happen. Mother's Day is going to happen. Tawana venue ku Protea Hotel. It's going to be late. It's going to be elegant. It's going to be classy. Msarika kuya. Ndatenda. Bye bye.